హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అనిల్. మీరు చూస్తున్నారు ఏఎస్ టెక్ ఇండియా. అండ్ ఇవాటి వీడియోలో మనం హీటర్ ఎలా రిపేర్ చేయాలి అండ్ హీటర్ కనెక్షన్ ఎలా చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. హీటర్ ఎలా రిపేర్ చేయాలని చూద్దాం. అండ్ ఈ హీటర్ వచ్చేసరికి బాక్స్ వెళ్ళిపోయింది అండ్ వైర్ కూడా వెళ్ళిపోయింది. చూడండి, ఈ బాక్స్ పగిలిపోయింది అండ్ ఈ బాక్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. అండ్ ఇది వైర్ కూడా వెళ్ళిపోయింది, అంత కట్ అయిపోయింది. ఈ రెండు ఇప్పుడు చేంజ్ చేద్దాం. ఈ వైర్తో చేంజ్ చేద్దాం. ఈ వైర్ గ్యాస్ వైర్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇది వచ్చే బాక్స్ ముష్కాన్ అంటే కంపెనీ. అండ్ ఈ బాక్స్లో ఏమేమి వచ్చినాయో చూద్దాం. ఇది బాక్స్ ఒకటి ఇచ్చినాడు. అండ్ ఈ కవర్లో స్టీల్ కడ్డీ ఒకటి, ఇంకా స్లీవ్ ఒకటి ఇచ్చినాడు. ఇది వచ్చేసి స్టీల్ కడ్డీ, మామూలు కట్టి పెట్టుకునేకి సపోర్ట్. ఇది స్లీవ్ వైర్కి వేసేది. ఇది క్లాంప్. దీని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను నేను. పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ ముందుగా అయితే ఇట్లా చెక్ చేసుకోవాలి హీటర్ బాగుందా లేదా అనేది. ఇది మల్టీమీటర్ తీసుకున్నాం. మల్టీమీటర్ తీసుకుని ఇది వచ్చి బజర్ మోడ్లో పెట్టుకోవాలి. బజర్ మోడ్లో పెట్టుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. మామూలు బీప్ సౌండ్ అని వస్తుంది. ఈ హీటర్ చెక్ చేసినా బీప్ సౌండ్ రావాలి. ఎంత తక్కువ నెంబర్ చూస్తే అంత హీటర్ బాగున్నట్లు. మామూలుగా ఇది కనెక్షన్ రాకపోతే చాక్ తీసుకుని గోకి అట్లా కనెక్షన్ పెట్టండి. అండ్ ఇట్లా అర్థ అయితే రాకూడదు. అర్థ వచ్చిందంటే హీటర్ వెళ్ళిపోయినట్లే. అండ్ కొత్త హీటర్ తీసుకోవాల్సింది. హీటర్ అయితే బాగుంది. అండ్ దీనికైతే ఇప్పుడు బాక్స్ ఫిట్ చేద్దాం. అండ్ నెట్స్ అనేది లూజ్ చేసుకోవాలి. కటింగ్ బ్లేడ్ తీసుకొని లూజ్ చేసుకోవాలి. ఇది నెట్స్ రాలేదు అంటే అప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకోవాలి. మామూలు క్యాప్ వేసి నెట్ ఫిట్ చేసి ఫిట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈ వైర్ అనేది దీనిలో పెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకో నెట్ ఈ సైడ్ని ఇంకా ఫిట్ చేసుకుంటే ఫిట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ నెట్స్ అయితే నాకు వచ్చినాయి, అందుకు నేను ఫిట్ చేయలేదు ఇవి. అండ్ మీకు ఇవి లేవు అంటే ఓల్డ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాన్స్ వచ్చి క్లాంప్లు వస్తాయి. మీకు చూపిస్తాను. ఇలాంటి క్లాంప్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ వన్ సైడ్లో నెట్స్ రెండు ఇప్పేసుకుంటే అండ్ ఇలాంటిది అనేది వస్తుంది. దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం ఇలాంటి వస్తుంది. ఏదైతే కరెక్ట్ ఫిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నెట్స్ రాలేదు అంటే బాక్స్లను పట్టిపోయి రాని పరిస్థితులు ఉంటాయి. అప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెట్స్ రెండు తీసుకునేది
నెట్స్ రెండు అంటే లైట్గా ఫిట్ చేసుకొని వైర్ పట్టేంత గ్యాప్ ఇద్దాం. అండ్ క్యాప్ సైజ్ చూసుకోండి. వైర్ అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. అండ్ 3 వైర్స్ వస్తాయి. రెడ్ బ్లాక్ మెయిన్ వైర్ వస్తాయి. అండ్ గ్రీన్ వచ్చేసి అర్త్ వైర్ వస్తుంది. లెంత్ చూసుకొని కట్ చేసుకోండి వైర్. సెంటర్లో వచ్చేసి అర్త్ వైర్ వస్తుంది. ఏమంటే అర్త్ వైర్ అనేది దీనికి ఇచ్చామంటే మళ్ళీ సప్లై అనేది రాదు. రెడ్ బ్లాక్ మాత్రమే ఇవ్వాలి కనెక్షన్. ఇప్పుడు చూపిస్తాను, అలాగే ఇవ్వండి. స్లీవ్స్ అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ బిక్కోండి. ఎక్కువ స్లీవ్ బిక్కుంటే వైట్ చుట్టేకి బాగుంటుంది. ఇట్లా స్లీవ్ పీకేటప్పుడు వైర్ కట్ అయిపోతుంది, చూసుకొని పీకండి అది. ఇలా 2 వైర్స్ వస్తాయి. 2 వైర్స్ ఇటు సైడ్ ఒకటి, అటు సైడ్ ఒకటి, రెడ్ ఒకటి, బ్లాక్ ఒకటి వేసుకోవాలి. ఫుల్ టైట్ చేసి కటింగ్ బ్లేడ్తో టైట్ చేసేసి నెట్స్ రెండు టైట్ చేసి బాగా. అండ్ ఇవి ఎక్స్ట్రా వచ్చిన ఏమన్నా వైర్స్ వచ్చింటాయి అని ఇవి కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఏమంటే షార్టేజ్ అయిపోతుంది ఒకవేళ వైర్స్ ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ ఉంటాయని. ఎక్స్ట్రా ఉంటే కట్ చేసేసాను. అండ్ మధ్యలో క్లాంప్ వేసేయాలి. అండ్ ఇది బయట రాకుండా ఫుల్ టైట్ చేసేయాలి. అండ్ అర్త్ వైర్ కూడా దానికే ఇవ్వాల్సిండేది, దానికే ఇచ్చేద్దాం. ఈ గ్రీన్ వైర్ ఇచ్చినా ఇకపోయినా ఏం కాదు, కాకపోతే ఇచ్చేద్దాం. ఏమంటే సిటీ లెవెల్లో ఉంటే ఈ అర్త్ వైర్ అయితే కంపల్సరీ ఇచ్చుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, కనెక్షన్ అంతా రెడ్, బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్. అండ్ క్యాప్ వేసుకొని నెట్స్ రెండు టైట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మధ్యలో పెట్టాలి. స్టిక్ పెట్టే స్టాండ్, అది సపోర్టర్ అది వస్తుంది. అది కరెక్ట్ హోల్లో పెట్టి టైట్ చేస్తే టైట్ అయిపోతుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్, అయిపోయింది. అండ్ లాస్ట్గా చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి. అంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ దీని కనెక్షన్ అంతా ఇదే ఫ్రెండ్స్.
అండ్ ఇప్పుడైతే మల్టీమీటర్తో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఒకసారి ఇది బజర్ మోడ్లో పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ బీప్ సౌండ్ వచ్చిందంటే పర్ఫెక్ట్ ఉన్నట్లు. మామూలు బీప్ సౌండ్ రాలేదంటే హీటర్ వెళ్ళిపోయినట్లు, అయినా కనెక్షన్ ఏమన్నా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. అండ్ ఏ హీటర్ అయినా మల్టీమీటర్తో ఇలా 2 వైర్స్ పెట్టి చెక్ చేసేయని తెలిసిపోతుంది. అండ్ వర్కింగ్లో ఉందా లేదా అనేది. అండ్ వర్కింగ్ లేదంటే బాక్స్లో వైర్ అనేది కట్ అయిపోయి ఉంటుంది. అది జాయిన్ చేసి ఇప్పుడు ఎలా నేను జాయిన్ చేసానో అలా జాయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ కొత్తగా ఎవరు చూస్తున్నారని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఒక లైక్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్టయితే. అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.